Exploring the culture of Indonesia at Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah is a reflection of Indonesia's rich cultural diversity, presented in one immersive destination. Here, visitors can experience the uniqueness of traditional house, dance, regional clothing, and ceremonial dance from all provinces across the country. Hello, I'm from Group 1 and now I want to reporting about Indonesian culture in Taman Mini Indonesia Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan, nama saya Loy Habibi. Saya dengan Bapak Bayu. Saya di sini ingin mewawancarai tentang budaya yang ada di Indonesia, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Oke. Menurut Bapak, rumah adat yang paling menarik atau pertunjukan yang paling menarik di Taman Mini Indonesia ini apa sih, Pak? Baik. Yang paling menarik pertunjukannya. Baik. Jadi kalau di Taman Mini sendiri khususnya, karena kita di sini budaya itu berbeda-beda suku, berbeda-beda punya adat istiadat masing-masing, tidak boleh dikatakan yang menarik atau yang bagus atau semua itu sama. Cuma di sini kita bicara di Taman Mini, lingkup Taman Mini di Sumatera Barat, terus Papua, Bali khususnya itu menjadi tempat destinasi atau tempat kunjungan para turis khususnya karena dianggap favorit. Khususnya karena Pak Bayu di Anjungan Papua itu sangat menarik karena apa? Sangat unik dari sisi apapun bentuknya unik, dari kerajinannya unik, dari orangnya juga unik. Karena Papua sendiri orangnya itu kulit hitam dan rambut keriting, sudah membedakan dari seluruh Indonesia gitu. Oke. Pak, kira-kira apa sih yang Bapak pelajarin tentang budaya Indonesia selama Bapak kerja di Taman Mini Indonesia ini? Ya, mengenai tentang budaya khususnya di Indonesia sangat membantu sekali ya dengan adanya Taman Mini, miniatur Taman Mini, karena bisa mencakup seluruh budaya yang ada di Indonesia, tepatnya Taman Mini. Khususnya di Anjungan Papua ini sendiri, ini ada beberapa perwakilan dari kabupaten-kabupaten, khususnya ada wilayah Mamta, ini salah satu provinsi dari Papua Selatan. Tapi masih banyak lagi di sana, adik bisa melihat ya. Nah, ini saya kasih contoh satu. Ini adalah provinsi Papua Selatan, khususnya wilayah Animha. Animha ini kabupatennya masuknya di Asmat, begitu. Banyak berarti yang menarik di sini, Pak. Betul, sangat banyak sekali. Oke. Alasan Bapak bekerja atau datang di Taman Mini Indonesia ini untuk apa sih, Pak? Baik. Kalau alasan Bapak kerja di Taman Mini, ya, karena Bapak ini orang seni. Bapak ini seorang seni, penari dan musisi tradisi Papua. Makanya Bapak juga cinta budaya Papua, dan kebetulan sekali Bapak sangat senang sekali bisa kerja di Taman Mini, khususnya di Anjungan Papua, karena bisa menyalurkan hobi Bapak sebagai musisi tradisi Indonesia, gitu. Gitu. Oke, Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Ya, paling sekian itu saja yang saya pertanyakan, Pak. Oke, baik. Halo, perkenalkan nama saya Haji Septiadi dari SMA 106. Saya di sini bersama siapa? Bunga. Gina. Oke, saya di sini akan bertanya peserta dan apa yang Anda pelajari tentang budaya Indonesia selama kunjungan Anda ke Taman Mini Indonesia Indah. Kita udah ke berbagai macam rumah daerah di sini sih, kayak di Bali, Jawa Tengah gitu-gitu. Terus udah. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, di mana di Taman Mini Anda menemukan rumah adat atau pertunjukan budaya yang paling menarik? Di rumah adat Bali. Bali tempatnya unik, tapi tadi yang pertunjukan tuh ada di Jawa Tengah sana. Ada lagi selain itu? Enggak ada. Lalu pertanyaan ketiga ya, apa alasan yang membuat Anda datang ke Taman Mini? Kita kesini gara-gara ada tugas B Indo. Sama mau mempelajari lebih banyak lagi budaya daerah di Indonesia ini. Udah, sekian, terima kasih.
Hello everyone, I'm Ahmad Hanif from Senior High School 106. So, I'm here with My name is Marcel from the Netherlands. okay. I am here with Mr. Marcel. So, let's talk about the question. Okay, the first question is, why is it important to introduce Indonesian culture to younger generation through Taman Mini Indonesia Indah? I think it's really good that it's really accessible for everyone to see everything about Indonesia in just this park. They don't need to travel to all the other islands. It's easy accessible to see how it is in Sumatra or Sulawesi. So for all people from Jakarta, it's easy to find everything about Indonesia in one place. Yes, because it is easy access with transportation. Yeah, Okay. and easy accessible also because if you are from Java, you don't need to travel to Sulawesi or to Sumatra to see how life in Sumatra, Sulawesi is, because the buildings are here, so you can already see it without traveling there. So it's very convenient. Okay, the second question is, who do you think is responsible for preserving Indonesian traditional culture? Who is responsible for preserving Indonesian culture? Yes. I think Indonesian governments. Yeah. Like in generation Gen Z is okay to preserving the traditional Indonesian culture. Yeah, but it's up to everyone, of course. So, of course, the traditions like were in the past will never be the same with the new generation because the new generation has another look on the world. But in general, I think it's up to everyone in the country to preserve the cultural heritage. So must be everyone who preserving the traditional culture. Yeah. Yeah, but also it needs to be supported by the government, of course. Okay. The last question is, what the reason that makes you come to Taman Mini Indonesia Indah? What makes me come here to this amusement park? Let's say amusement park because we are in Jakarta for 4 days and there's not so much really to see in Jakarta. And we are traveling with 3 small children, and we are going only to one part of Java and then to Bali. And Bali. this is like for them as well. It gives the children an impression of the rest of Indonesia as well. So it's a nice day trip, I would say. We were like a little bit skeptical at the beginning, like is it okay? But we will see. But it's really nice. Yes. So you can see everything in Indonesian culture just in Jakarta. Yeah. Yeah, exactly. Okay. Okay. Maybe that's all I can give you some the question. Okay. We are thank you for the time you giving for us. So. See you later. See you later. Bye. From the heartfelt dedication of cultural guardians like Mr. Bayu to the curiosity of local visitors such as Bunga and Gina, and even the fresh perspective of international guests like Mr. Marcel, each story reminds us that Indonesia's cultural heritage is a treasure to be shared and protected. Taman Mini Indonesia Indah is more than just a park. It is a living portrait of the nation, where traditions from Sabang to Merauke stand side by side, telling the story of who we are. May these voices inspire us to learn, to celebrate diversity, and to pass down this cultural wealth to the next generation, so that the colors, sounds, and spirit of Indonesia will continue to shine for the world to see. This is Group 1 reporting.